بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. This is Professor Mohammed Omari of the University of Adrar, Algeria. I'm a faculty member at the Mathematics and Computer Science Department at the Faculty of Science and Technology. Today we're going to continue with Advanced Network 2, which is in the program of the first year Master student of Computer Science. Today we will start the first part of the third chapter, which is the spread spectrum. All right, the spread spectrum is a very well-known technique that is used in wireless communication. It is used to spread the spectrum or spread the range of frequencies that are used to modulate a signal. إذا spread spectrum وهو انتشار الطيف هي تقنية مستخدمة في مجال اللاسلكي. الهدف منها هو توسيع المجال الترددات من المجال الأصلي أو مجال عادي إلى مجال أوسع، وهذا من أجل حماية الإشارة المرسلة. Just to recall, this is the frequency spectrum. These are the frequencies from the simple hertz, 10 hertz till the 10 to the power 17 hertz. It ranges from the radio signals or radio frequencies up to the light frequencies or the infrared frequencies, the light frequencies, the ultraviolet frequencies, and so forth. So all these are signals or are frequencies, and we call this the spectrum. So in our chapter today, we will see how, especially in the radio wave frequencies, how to extend the use of frequencies from simple range to a higher range in order to gain more immunity and more security. إذن طيف ولا طيف الترددات هو الترددات بالهرتز، هي عبارة على أو تستخدم كوحدات للإشارات، وهذه الإشارات لها ترددات من عدة وحدات للهرتز، 10 هرتز حتى إلى 10 أس 17 هرتز، وهذا ما يسمى بالطيف، طيف ترددات. كما نلاحظ هنا عندنا ترددات راديو، ترددات مايكروويف، الإشارات تحت الحمراء، إشارة الضوء، وإشارات ما فوق البنفسجية، وكل هذا عبارة على طيف للترددات. الهدف من الفصل الثالث هذا هو كيفية تمديد طيف معين لإشارة معينة من مجال صغير إلى مجال أوسع، وهذا من أجل حماية هذه الإشارة ضد التشويش وضد من الناحية الأمنية. So the spread spectrum is used initially or was used initially in military applications in order to avoid what you call jamming and interception. Let's say we are in the field of battle. So a most known technique to use against enemies is jamming, which means getting a signal or a stronger signal, stronger than the signal of the enemy, and make some noise or make some distortion to the original signal in order to jam or in order to cover the sent signal, and thus intercepting the signal of the enemy. إذا تقنية السبريد سبيكترم، انتشار الطيف، الهدف منها كان في البداية كان عسكري، وهو من أجل الحماية ضد ما يسمى بالتشويش على الإشارات، أو التدخل في الإشارة لمعرفة ما هي الإشارة. وهذا التشويش معروف يعني في ميادين الحرب، عندما يكون عدو يرسل إشارة بتردد معين يمكننا يعني إنتاج إشارة بنفس التردد، وهذه الإشارة لها طاقة أعلى، وعند إرسالها في نفس القناة ولا في نفس الإشارة سوف تشوش
على الإشارة المرسلة، وبالتالي لا يمكن للعدو أن يوصل إشارته. Alright, so we have two very known types of spread spectrum. The first one is called the frequency hopping, and it is used in analog the signals, and the second one is the direct sequence, which is used in digital signals. عندنا نوعين من انتشار الطيف أو توسيع استخدام الطيف. عندنا القفزات الخاصة بالترددات، نقفز من قناة إلى أخرى، هذه طريقة. والطريقة الثانية تسمى التسلسل المباشر. هاتان الطريقتان مستخدمتان في لتوسيع الطيف بالنسبة للإشارات التماثلية أنالوج أو الإشارات الرقمية ديجيتال. So the simple technique or the simple diagram of spread spectrum is as follows. We have a signal, we have data that we will choose a channel to generate a signal following this channel, and then this is the regular way. If we send the signal to the receiver, that will decode the channel and receive the data. Here we did not use any spread spectrum, which means here that the signal has transmitted from the sender to the receiver without any spreading. Of course, here we are using little bit of bandwidth, but here the signal is not immune against any jamming, and that's why we make the spreading or the spread spectrum over the generated signal, which means that we will generate randomly. This is a pseudo noise or pseudo random generator that will generate a code, and we're going to use this code to choose a different channel or a different frequency. And this with this frequency, we're going to change the original frequency to a newer frequency that we're going to hop between frequencies and send from time to time the signal or the original signal with different modulations in the air. Of course, this is the sender and this is the receiver, and the sender and the receiver, they should have the same pseudo random or pseudo noise generator in order to make the demodulation to get the original signal and to extract the data. Here what we have gained, that with this randomness of using different channels, we make it almost impossible for the interceptor to get to the signal or to the channel and jam it or intercept it. إذا المفهوم العام لانتشار الطيف أو طريقة انتشار الطيف هي كما يلي. فيه عندنا معطيات. هذه المعطيات سوف يتم تحويلها إلى إشارات. سوف نرى الأمثلة العامة للتحويل إلى إشارة. الآن في الطريقة العادية لإرسال الإشارات، بعد تحويل المعطيات إلى إشارات ترسل الإشارات إلى المستقبل. هذا المرسل وهذا المستقبل وهذا الهواء ولا القناة موجودة. في هذه الحالة عادية، إذا معطيات إشارة نحولها إلى إشارة، والإشارة توصل إلى المستقبل. المستقبل يعمل تشفير ولا فك تشفير الإشارة أو قلب الإشارة إلى معطيات ونستقبل هذه المعطيات. في الحالة هذه ما عندناش حماية، ما دام رانا نستخدم قناة واحدة فقط، ما عندناش حماية ضد التشويش أو ضد كشف المعلومات ولا كشف الإشارة ولا تدخل في الإشارة الانترسبشن. إذا نستخدم الطيف التردد ولا توسيع طيف التردد عن طريق جهاز ولا عن طريق تقنية اللي تعطينا رموز عشوائية ولا اختيارات عشوائية لقنوات عشوائية. عن طريق القناة العشوائية هذه مثلا عندنا هنا هذا السودو نويز جنريتور، هذا المولد الذي يولد إشارات ولا عفوا يولد أرقام ولا رموز عشوائية. عن طريقها سوف نختار، لأن كل قناة عندها رقم عشوائي، سوف نختار قناة عشوائية التي نحول إليها
الإشارة من القناة الأصلية إلى قناة عشوائية بالنسبة للمتدخلين. الآن هذا القفز العشوائي يتم كل تي سكوند، يعني كل تي ثانية، وبالتالي سوف يعني الإشارة سوف يتم تحويلها على مدار مثلا ثانية أو ثانيتين، سوف يتم تحويل الإشارة إلى عدة قنوات، مثلا 100 قناة ولا 200 قناة، وتنتج عنها 200 إشارة مختلفة عن الإشارة الأصلية، ويتم إرسالها عن طريق الهواء. والمستقبل يجب على المستقبل أن يكون عنده نفس المولد العشوائي للقنوات العشوائية التي يتم استخدامها. هذا من أجل فك التشفير ولا من أجل فك هذا الموديوليشن هذه، وإرجاع الإشارة إلى القناة الأصلية لها، ثم بعد ذلك استنباط الداتا أو المعلومات منها واستقبالها من طرف المستقبل. إذن في الطريقة الثانية هذه، إذن أضفنا هذا انتشار الطيف هنا عن طريق مولد عشوائي بالنسبة للمستقبل أو بالنسبة للمرسل أو بالنسبة للمستقبل، وهذا من أجل حماية المعلومات أو حماية الإشارة الأصلية من أنه يصرى فيها تدخلات أو يصرى ما يسمى بالتشويش. Here is an example of signal, original signal that will be encoded following a technique. Here we are talking about analog signals. We have very well-known technique, the ASK, amplitude shift keying, the FSK, the frequency shift keying, and the PSK, the phase shift keying, which means we have to pick up a signal. We can have an original signal with its frequency. Let's say here we have 2 Hertz. And we have to mount this signal over this frequency, or this signal with this frequency, which means here, if we can count, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So this is 10 Hertz. The original one is is 2 Hertz, for instance, if this is 1 second. So we have to mount this signal over this carrier. We will end up, if we want to use this frequency, which is 10 Hertz, which means that we're going to end up with a signal like this one. Now, of course, we have to choose whether we change the amplitude or change the frequency or change the phase in order to modulate the signal. As you can see here, for the higher amplitude of the original signal, if we are using ASK, we will use higher amplitudes, and in the lower one, we will use lower amplitude. Higher amplitude, lower amplitude. For the FSK, we will change the frequency, which means for higher amplitude in the original signal, we will use, for instance, here lower frequencies, and for the lower amplitude, we will use higher frequencies, and so forth. For the phase, we will use for one side a phase of 0, and for the second side, we will use a phase of 180. So these are the different techniques of modulation of analog modulation that are used in transmission or in communication. إذا بالنسبة لتشفير أو بالنسبة لتمثيل الإشارات، عندنا عدة تمثيلات. واحدة تعتمد على الامبليتيود، واحدة تعتمد على الفريكونسي اللي هي طبعا هذه شدة التيار ولا شدة الفولتاج. على الفريكونسي تعتمد على التردد، وهذه على الفيز تعتمد على الفاز اللي هي الزاوية المتعلقة بإشارة سينوس. إذا عندنا الامبليتيود، وعندنا الفريكونسي، وعندنا ذا فيز، اللي هما 3 مركبات أساسية لأي إشارة جيبية اللي هي سينوس. إذا عندنا إشارة أصلية، حتى ولو كان عندها هذه الإشارة الأصلية كانت أنالوج كانت ذات تردد منخفض، كما هنا مثلا إذا أخذنا هذه ثانية واحدة معناها هذا 2 هرتز، ونريد تركيبها على
إشارة أخرى باستخدام إحدى الطرق. إشارة أخرى هذا هو الحامل اللي هي القناة اللي هنا قناة 10 هرتز مثلا، عندنا 10 دورات، إذا كان هذه الثانية مثلا هذه 10 هرتز، فنحمل هذه الإشارة على هذا الحامل على 10 هرتز، ينتج لي إشارة جديدة كما نرى هنا، سواء بتغيير الشدة من عالي إلى منخفض، أو بتغيير التردد الفريكونسي منخفض، هذه تردد منخفض وهذا تردد عالي، أو بتغيير الزاوية لافاز، هنا زاوية 0 درجة، وهنا الإشارة الثانية هذه زاوية مقلوبة، زاوية 180 درجة. إذا هذه هي تقنية الموديليشن المستخدمة في داتا كوميونيكيشن، ولا سيما فيما يخص الإشارات التماثلية، الإشارات أنالوج. So to re-explain what we have said, that the input is first fed into the channel encoder to produce an analog signal, especially if you are using FSK or ASK or PSK, with a relatively narrow bandwidth, which means that the original bandwidth is only the required bandwidth for an analog signal. Then we need to spread this bandwidth to make it wider in order to gain immunity against jamming. So the signal now is modulated using a different code or a different sequence of digits using a pseudo noise generator. This generator will generate codes for channels, and we will modulate the first signal using this pseudo noise generator to produce another signal in different channels. So the effect of modulation, of course, will increase the first bandwidth. In the original signal has a narrow bandwidth, but because we are using different codes, which means different channels, we will end up with a wider bandwidth, and it seems like we are wasting the bandwidth. On the other side, the receiver will use the same thing. We'll use the same pseudo noise generator or pseudo random generator in order to demodulate the spread spectrum signal and extract the original signal, and that original signal will be decoded to recover the original data. إذن كحوصلة عامة لطريقة انتشار الطيف، أنه المدخلات تكون على شكل معطيات رقمية، يتم تحويلها إلى إشارة أصلية وتكون إشارة تماثلية مثلا، وهذه الإشارة طبعا تتطلب باندويث معين، تتطلب طيف معين أو قدرة معينة يسمى une bande passante، حزمة معينة من ترددات من أجل حمل الإشارة الأصلية. هذه الإشارة الأصلية تتطلب في العادة ولا سيما إذا كانت إشارة تماثلية تتطلب طيف صغير ولا حزمة صغيرة من الترددات. نقوم بعدها، لأنه إلى غاية هنا بعد إصدار الإشارة ليس لدينا حماية ضد التشويش ولا ضد التدخلات، فيتم استخدام السبريد سبيكترم، معناها استخدام قنوات أخرى عوض استخدام قناة واحدة بباندويث واحدة. نستخدم الآن عدة قنوات ونقفز ما فيما بينها، فنستخدم ما يسمى بالشبه عشوائي، مولد شبه عشوائي للقنوات، هو الذي يعطينا رموز القنوات، وعندما يعطينا أي رمز واحد متعلق بقناة 5، رمز 2 متعلق بقناة 7، إلى غير ذلك، عن طريق هذه الرموز العشوائية سوف أستخدم القنوات وأقفز من قناة إلى أخرى. طبعا بما أنه استخدمت قنوات عديدة عوض قناة واحدة، فهذا الذي يعطي للتقنية اسمها اللي هو توسيع انتشار الطيف ولا نشر الطيف، بمعنى أن الطيف بعدما كان صغير جدا أصبحت الآن أستخدم عدة قنوات، معناها أنه وسعت طيف الإشارة من طيف عادي من نارو باندويث إلى طيف أكبر. طبعا الهدف ماهوش فقط من أجل إضاعة المجال ولا مجال الترددات أو الطيف، إنما هو الهدف منه الحماية والقفز من قناة إلى أخرى للهروب من مشكل تدخل أو مشكل التشويش. بالنسبة للمستقبل،
طبعا لازم المستقبل يكون عنده نفس المولد الذي يولد لنا الرموز العشوائية للقنوات من أجل إعادة إرجاع الإشارة اللي هي خاصة باندشار الطيف إلى الإشارة الأصلية، نفس الإشارة التي استخرجها المرسل، وعن طريق الإشارة الأصلية يمكننا استنباط نفس المعلومات التي تم ترميزها بالإشارات. So, what are the benefits of the spread spectrum? Why are we studying this spread spectrum? Of course, we have a waste of bandwidth. We are wasting the bandwidth. Instead of using only one channel, we are using maybe 10 channels or 8 channels, 100 channels, and this is an apparent waste of bandwidth or waste of spectrum. But of course, the idea, especially if you are in the military applications, the idea is to gain an immunity against noise, against jamming, against interception, reading the data or the signals that we are sending. So we are wasting the bandwidth, but we are gaining immunity in terms of jamming and interception. إذا ما هي المنافع نشر الطيف؟ لماذا نستخدم طيف أوسع رغم أنه الإشارة الأصلية لا تحتاج إلى هذا الطيف الواسع؟ الهدف منه أنه هذاك القفز من قناة إلى أخرى يحميني، فيه مناعة وحماية ضد الضوضاء، ضد التشويش. إذا كان فيه عدو يشوش لي على الإشارة المرسلة في قناة معينة، أنا لما أقفز إلى قناة أخرى سوف أتجنب التشويش. نفس الشيء بالنسبة إلى إخفاء المعلومات المرسلة. إذا كنت أنا أرسل على قناة واحدة فقط والعدو يستمع إلى تلك القناة، فسوف يعرف كل المعلومات التي سوف أرسلها. طبعا هذا إذا كان أخذنا بعين الاعتبار عدم استخدام من طرق التشفير العادية اللي هي تشفير المعطيات. الآن إذا كان قفزت من قناة إلى أخرى، فالمتدخل أو العدو مثلا إذا عندي 100 قناة وهو يستمع إلى قناة واحدة فقط، لا يمكن للعدو أنه يقرأ كل المعلومات المرسلة، لأنه سوف يقرأ فقط على قناة واحدة، بينما أنا أقفز من قناة إلى أخرى، وبالتالي في حماية شبه يعني كاملة للإشارة المرسلة. This idea of using a wide or a wider bandwidth is not new. It was used in a technique, multiple access technique called the CDMA, which is very used in the cellular telephony. Let's recall what is CDMA, FDMA, and TDMA. Right here is the very known techniques of multiple access. If we want to access a medium and we want to avoid collision, we have to use a technique of multiple access. Those are called the channelization techniques. The first one is called the FDMA, the frequency division multiple access, and it is characterized by using a channel for every user. Suppose here that we have 4 users or 5, 6, 7 and so forth users. Each user, let's say now the first user, is using a band or a bandwidth or some frequencies for user 1. User 2, let's say here from 2 till 4 Hertz, from 5 till 7 Hertz, from 8 till 10 Hertz, and so forth. Okay, so every user is using a band of frequencies. This is for the FDMA. Here, as an analogy, everyone talks in a different room to prevent interference. Here we have a total separation as if we are separating the place. The second technique is called the TDMA, the time division multiple access. Here we change the idea. Instead of using different frequencies, we are using different times. For instance, here we have first caller, second caller, third caller, and they all want to use the same frequency from 2 till 4 Hertz, or from 2K Hertz till 4K Hertz. Okay, so, and we want to divide this section, this bandwidth between them. Then they have to use elapse or use delta time for every user, which means that if this is 1 second,
then, or if this is 3 seconds, which means that the first user will use 1 second, then it will stop. The second user will use the second and it will stop. The third user till the third second and it will stop, and so forth. So here we are dividing the time. So as an analogy, within each room, everyone takes turns in talking to prevent the interference, which means that we are dividing the time. So this here we are dividing the place or the frequency, and here we are dividing the time. Now the third technique, which is called the code division multiple access. Here everybody will share the same frequency and share the same time. We are sharing the place and time, but we are using different codes, which means that the signals that we are using or we are sending are with different codes. Let's say as a first analogy, user 1 will use values between 0 and 9, and user 2 will use values between 10 and 90, and the third user will use values between 100 and 900. So if the three of them at the same time in the same frequency, they are using or they are sending data. Okay, the first one will send 5, the second one will send 60, and the third one will send 700, which means that we will end up, since the three signals or the three data were sent at the same time, they will sum up and we will get up with 765. This collision is not a bad collision, it is good, which means that this data, when it gets to the receivers, the first receiver and the second receiver and the third receiver, the first one will easily can extract the first value, which is 5, the second one is extract 60, and the third one will extract 700. Here because we used different codes. The code for the first user is the unity, the code for the second user is the tens, and the code for the third user is the hundreds. So this is the as an analogy. Also, this is an analogy that everyone will speak a different language at the same time, at the same in the same room, and every receptor for the receiving entities, each receiving entity will filter out only the language that he understands. إذا انتقاليات معالجة الاصطدامات ما بين الإشارات، عندنا عدة تقنيات لكوليزيا تصادمات. عندنا عدة مستخدمين يحاولون مشاركة قناة معينة، يجب الاتفاق على طريقة معينة حتى نتفادى الاصطدامات. والطريقة هي تقسيم الترددات frequency division multiple access، يعني استخدامات متعددة أو دخول متعدد بتقسيم الترددات. عندما نقسم الترددات بمعنى عندنا طيف مستخدم مثلا من 0 كيلو هرتز إلى 8 كيلو هرتز أو إلى 10 كيلو هرتز، فنقسم ما عندنا 4 مستخدمين. المستخدم الأول يستخدم من 0 إلى 2 ونترك مجال. المستخدم الثاني يستخدم من 3 إلى 5 ونترك مجال. المستخدم الثالث من 6 إلى 8 وهكذا. إذا كل مستخدم يستخدم مجموعة من الترددات الخاصة به، وبالتالي نتفادى التصادم عن طريق تقسيم الفريكونسي أو تقسيم الترددات. في الطريقة الثانية تقسيم الوقت. يمكن عندنا مستخدم أول ثاني ثالث يستخدموا نفس الطيف نفس الترددات ولكن في أوقات مختلفة. بمعنى إذا كان اعتبرنا هذه 3 ثانية، فالمستخدم الأول عنده ثانية واحدة ثم يتوقف، المستخدم الثاني عنده ثانية واحدة ثم يتوقف، المستخدم الثالث عنده ثانية واحدة ثم يتوقف وهكذا. إذا باستخدام نفس المكان نفس الترددات ونقسم الوقت على حسب عدد المستخدمين. هذه طريقة ثانية لتفادي الاصطدامات. الطريقة الثالثة طريقة ذكية اللي هي طريقة تقسيم الرموز، بمعنى نستخدم نفس المكان ونستخدم نفس الوقت بالنسبة لعدد المستخدمين، ولكن كل مستخدم له رمزه الخاص به الذي عندما يرسل به فالمستقبل من الجهة الأخرى الذي سوف يستخدم نفس الرمز، وبالتالي سوف يستخلص نفس المعطيات حتى ولو فيه تصادم، لكن نسميه احنا تصادم حميد، يعني فيه خلط للإشارات المرسلة ما بين مستخدم 1 و2 و3، ولكن بالنسبة للمستقبل سوف يستقبل بعدما يقوم بعملية الفلترة، عملية تنظيف ولا عملية
ترشيح الإشارات سوف يستقبل فقط إشارته المعني بها. فكمثال توضيحي حتى نوضح كيفية مشاركة نفس المكان ونفس الزمان ونتفادى تصادمات. مثال: عندنا 3 مستخدمين، واحد يستخدم الآحاد، والثاني يستخدم العشرات، والثالث يستخدم المئات. فاللي يستخدم الآحاد معناها عنده إرسال المعطيات من 0 إلى 9، وبالنسبة اللي يستخدم العشرات عنده استخدام المعطيات من 10 إلى 90، وبالنسبة اللي يستخدم المئات عنده استخدام المعطيات من 100 إلى 900. إذن عندما يرسل الأول 5، والثاني يرسل 60، والثالث يرسل 700، الإشارة الناتجة بعدما نجمع المعطيات هذه كلها تعطيني إشارة 765، رغم أنه صار فيها خلط أو لا صار فيها جمع لثلاث معطيات، لكن هذا الجمع حميد. يعني هذا الجمع سهل أن المستقبلين، عندي المستقبل الأول والثاني والثالث، في هذو 3 مستقبلين يستقبلوا نفس المعطيات اللي هي 765، لكن الأول لأنه يعرف أنه يتعامل فقط مع رمز الكود نتاع الآحاد وبالتالي يستنبط 5 فقط، والثاني لأنه يستخدم رمز العشرات فيستنبط 60 اللي هي المعطيات الثانية، والثالث نفس الشيء لأنه يستخدم رمز المئات فيستنبط معلومة 700. إذن الطريقة هذه طريقة ذكية. طبعا الطريقة هذه CDMA معروف عنها أنها تستخدم باندويث، تستخدم طيف أكبر من الطيف المطلوب في FDMA أو TDMA، ولكنها طريقة مستخدمة وخاصة في مجال الاتصالات، الشبكات المحمولة ولا شبكة النقال. As we have said before, that the first technique used in spread spectrum, especially for analog signals, is the frequency hopping spread spectrum, which means that here the sender or the receiver will hop between frequencies or between channels in order to gain immunity against interception, against eavesdropping, against jamming. Okay, if the attacker is jamming our signal and we are hopping between 100 frequencies, then the signal will affect only the frequency of the jamming signal, which means that the other frequencies are saved. إذا أول طريقة لانتشار الطيف تسمى بالقفز ما بين الترددات أو قفز الترددات، وهذه التقنية مستخدمة مع الإشارات التماثلية، إشارات أنالوج. والطريقة العادية هي أننا سوف نقوم بالقفز اللي سميت فريكونسي هوبينج، لأننا سوف نقفز من قناة إلى أخرى أو من تردد إلى آخر. وطبعا كما ذكرنا سابقا أنه هذا القفز الهدف منه الحماية ضد الاستماع ولا التنصت ولا التشويش على القنوات. إذا كان أنا نستخدم 100 قناة وأقفز فيما بينها والعدو يرسل لي إشارات تشويش، فسوف تكون القناة واحدة التي سوف تتعرض إلى التشويش، و99 قناة سوف تنجو من ذلك التشويش. So here is the basic approach. We have many channels or many frequencies. Let's say that we have a coder K, okay, which is a code length that codes the channels. For instance, here if K is 4 bits, which means that we can encode 2 to the power 4 channels, which is 16 channels, from 0, 0, 0, 0, 4 bits, which encodes the first channel, until 1, 1, 1, 1, which encodes the 15th channel, which means we have 16 channels. In the example here, we have 8 channels, which means that K is equal to 3, from 0, 0, 0, that encodes the first channel, until 1, 1, 1, which encodes the 8th channel. And now, here is the idea of hopping, that we have a signal, and now we have to modulate it, hopping from one channel to another. Here's the time that we will hop or spread our signal. In the original signal, suppose that we have an original signal and we don't use spread spectrum, which means that we're going to use only, for instance, F1, which means here in the first time, second time, third, fourth, fifth, sixth, seventh, and eighth, we will use only one frequency. This is without spread spectrum. Now, if we want to spread our signal,
Now we have to hop from one channel to another, which means that the original signal will be modulated in F5, will be shifted from the original frequency to the frequency of F5 for certain time. Then we will jump to another channel that has a carrier of F8, okay? And then we'll jump to another channel of F3. Then we'll jump to F7, jump to F1, jump to F4, jump to F6, and then jump to F2, and so forth. Now this jumping is generated by the pseudo noise generator or pseudo random generator that is known only to the sender and the receiver. إذا كما ذكرنا في يعني سابقا أنه انتشار الطيف بمعنى أنه سنستخدم عدة قنوات عوض قناة واحدة فقط. مولد القنوات أو مولد رموز القنوات عنده كا اللي هو الكود الذي سوف يعطيه لنا كود ولا طول الرمز المعطى لنا. إذا كان عندي 16 قناة ونريد ترميزها معناها نحتاج إلى كا يساوي لوغ 2 16 اللي هي 4 بت، معناها ب4 بتات من 0000 حتى ل 1111. إذا عندي 16 قناة. في المثال هنا عندي 8 قنوات، معناها أحتاج إلى 3 بت لأرمز هذه القنوات من 000 إلى 111. إذا مولد الرموز له الخاصية فقط أنه يعطينا الرمز بطريقة عشوائية. هذه الأرقام يمدها لي هو بطريقة عشوائية 5 8 3 7 1 4 6 2 إلى غير ذلك. بمعنى أنه عندما نريد الآن نريد إرسال إشارة معينة بدون سبريد سبيكترم، إذا كان حين سبريد سبيكترم سوف ينتج لي إشارة واحدة مثلا باستخدام قناة واحدة ولتكن FA، بمعنى أنه في هذا الوقت والوقت الثاني الوقت الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن سوف نستخدم نفس الإشارة، ولكن هنا ما عنديش حماية ضد التشويش، ليس لدي أي حماية ضد التشويش أو ضد الاستماع أو التنصت. إذن عندما أستخدم سبريد سبيكترم سوف أقوم بالقفز، معناها راني في قناة، معناها المعطيات الأولى والإشارة الأولى سوف يتم تحويلها إلى قناة F5 التي لها الحامل اللي هو هذا التردد، ثم في الوقت الثاني أقفز إلى F8، الوقت الثالث إلى F3، الوقت الرابع إلى F7، الخامس F1، السادس F4، السابع F6، الثامن F2 وهكذا دواليك على حسب. طبعا هذا القفز هذا ولا هذه الإشارات سوف يتم إعطاؤها عن طريق المولد العشوائي الذي هو موجود عند المرسل وعند المستقبل. يجب أن يكون المرسل والمستقبل على نفس النغمة أو على نفس الرمز، يعني يجب أن التوليد يكون بنفس الطريقة عند المرسل وعند المستقبل. So the first signal will be gotten using a technique, a modulation technique. We have data. Now we use FSK, PSK or ASK or any analog modulation technique to get the first signal which has a frequency. Now this one will get shifted to another frequency based on the spread spectrum, which means that we will read the pseudo-random code or pseudo-random generator that will get us a channel or a frequency, and this new frequency will use the old signal with the old frequency to shift it to the newer frequency and newer channel and produce a new signal that is centered on the new carrier frequency, not the old one. Okay, here we made the hop, or we made the changing from the initial carrier frequency to the newer carrier frequency. And of course this is only a filter that filters out because this is a sum, or this, to filter out the unnecessary frequencies. إذن فيما يخص التقنية كما قلنا سابقا عندي مجموعة من المعطيات يتم تحويلها إلى إشارات عن طريق FSK ولا PSK ولا ASK، أي طريقة معينة لإشارة تماثلية. الإشارة الجديدة أو الإشارة هذه المنتجة لها حامل، لها
تردد حامل اللي هو أصلي، لكن هذا التردد الأصلي سوف لا نتركه وسوف نغيره بتردد آخر من أجل الحماية. هذا عن طريق مولد لرموز القنوات المستخدمة F5 F8 F10 إلى غير ذلك. وهذه القناة سوف تنشئ لي حامل إشارة جديد الذي سوف نحمل عليه الإشارة القديمة ونتحصل على إشارة جديدة محمولة على التردد الجديد أو محمولة على القناة الجديدة، وهذا من أجل الحماية. ثم نقفز من كل مرة نقفز من قناة إلى أخرى من أجل الحماية. نقوم بفلتر للترددات الغير مهمة ونرسل الإشارة. On the receiving side we do the inverse, which means that when we receive the signal, of course the receiver has to be in sync with the sender, which means that it should have the same pseudo noise generator that will select or pick up the channel frequency, and we will demodulate the original or the received signal to get the original signal. Here we will demodulate it, move from the new or from the spread spectrum carrier to the original carrier after doing a filtering to get the original signal, and from this original signal we will extract our data. إذن عند المستقبل سوف نقوم بالعملية العكسية. بعد استقبال الإشارة التي تم تطبيق الانتشار عليها، سوف نقوم بالعملية العكسية بمعرفة ما هي القناة التي مبثوث عليها الآن. طبعا يجب أن يكون المستقبل والمرسل على نفس النسق، نفس السينكرونيزاسيون، نفس النسق، ويتم استخلاص الإشارة الأصلية من الإشارة الموسعة ولا الإشارة المنتشرة، طبعا بعد إحداث عملية فلتر للترددات الصغيرة ولا اللي هي جاية على الأطراف الغير مهمة، واستخلاص الإشارة الأصلية التي تم إنتاجها من طرف المرسل. ومن هذه الإشارة سوف نستخلص المعطيات الخاصة بنا. إذن العملية هذه هي عملية حماية للإشارة من التدخل ومن التشويش. So let's see here how we use FHSS using a multiple frequency shift keying technique. This is the first modulation that we modulate data into a signal, and this is to spread that signal to a wider signal. Let's recall what is FSK. FSK is a technique to modulate data into an analog signal using frequency, which means that if we have data 1 and 0, then we need two frequencies to encode them, one for 1 and one for 0. Now, if we want to encode more than that, if we want to encode L bits, which means that we need 2 to the power L different frequencies. For instance, if we want to encode 2 bits per signal, which means that we need 2 to the power 2 is equal to 4 different frequencies. 0, 0 use F1, 0, 1 use F2, 1, 0 use F3, and 1, 1 use F4. So we have 4 frequencies in order to encode 2 bits. The same thing for 3 bits, 4 bits, and so forth. Here is the form of the generated signal. Now, if we have M frequencies, if we want to encode L bits, so we need M frequencies. For instance, if we need to encode 2 bits, which means that we need 4 frequencies. If we have M frequencies, which means that we have a series of frequencies Fi is equal to Fc. This is the carrier, the frequency that is in the center, plus 2i minus 1 minus M multiplied by Fd, where D is the difference frequency. The first frequency F0, for instance, is equal to Fc, I is equal to 0, which means minus 1 minus M Fd. This is the frequency on the left. And the last one, which is Fm, so I is equal to M.
to m minus m is equal to m minus 1, which means m minus 1 fc plus m minus 1 fd, as if we can see here in this spectrum or diagram of the frequencies. This is the frequency carrier, and of course we need m frequencies, which means we have a series of frequencies. The f0 is here, which is equal to fc minus 2i, 2 multiplied by 0 is 0 minus m minus 1 fd or delta f, and the last frequency when I is equal to m, so when we plug I is equal to m, we will end up with fc plus m minus 1 delta f or fd. So these are the frequencies needed to encode L bits or to encode L bits with m 2 to the power L frequencies. So this technique is called the frequency shift keying. إذا إحدى الطرق المستخدمة في الفريكونسي هوبينج في القفز الأطياف لنشر الطيف، قفز الترددات لنشر الطيف، هي multiple frequency shift keying، اللي هي عدة ترددات لترميز المعطيات ولا للإشارات. طبعا الاف اس كي هذا اللي هو الفريكونسي شيفت كيينج، الطريقة المستخدمة بالتردد، معناها تغيير التردد من أجل ترميز المعطيات. إذا كان عندي فقط يعني بت واحد أو بت بقيمتان اللي هي 0 و1، فأحتاج إلى تو فريكونسيز، معناها أحتاج إلى F1 و F2، F1 لترميز 0 و F2 لترميز الواحد. الآن إذا كنت محتاج لترميز L بت، إذا عندي أنا L بت، عندنا مثلا عندنا مثلا 2 بت، فأحتاج إلى 2 أس 2 التي تساوي 4، معناها محتاج إلى 4 ترددات. L بت معناها قلنا 2، يعني 2 بت معناها 0 0 نرمز لها ب F1، 0 1 نرمز لها ب F2، 0 2 عفوا 1 0 نرمز لها ب F3، و1 1 نرمز لها ب F4. إذا نحتاج إلى أربع ترددات من أجل ترميز المعطيات اللي هي بطول 2 بت. هنا to encode 1 بت ليس 2 بت، هنا 2 values فقط، يعني قيمتان اللي هي الصفر والواحد. لكن إذا احتاجت ل 2 بت معناها أحتاج إلى 2 أس 2 معناها يساوي 4 ترددات. إذا الصيغة العامة للإشارات هي SIT، بما أنه نستخدم إشارات جيبية أو تجيبية. الإشارة يعني كما يلي: A كوسينوس 2 بي اف اي مضروب في تي، و اف اي هو التردد، والترددات اف اي حيث اي يتغير من 1 إلى ام. إذا كان أول تردد يعطى قيمة 1 أو 0، يعني لا يهم، المهم أول قيمة، أول إشارة أو أول طيف يأتي، هذه اف سي هي الإشارة الحاملة أو التردد الحامل يأتي في الوسط. أول إشارة تأتي على اليسار، إلى اليسار، اللي هي عندما نعطي يساوي 1، ف2 ناقص 1 تعطينا ناقص 1. إذن عندي هنا أجد أنه الإشارة على اليسار تكون يعني سالبة مقارنة بإف سي، وهذا الإف دي هي إشارة الفرق أو المسافة الفاصلة ما بين الترددات. بالنسبة لما إي يساوي أم، إذا عوضنا إي يساوي أم، نجد أن الإشارة الجديدة سوف تكون أكبر من اف سي، تكون القيمة هذه موجبة وتكون على يمين اف سي. كما نلاحظ هنا أنه لما نعطي إي يساوي 1 أو 0، فتكون الإشارة تكون على يسار التردد الحامل، وعندنا أم إشارة، حيث أن آخر إشارة اللي هي تأتي على اليمين تكون على يمين اف سي، وتكون بإضافة قيمة موجبة ومضروبة في أم ناقص 1، هذا مضروب في اف دي، واف دي هو الفرق ما بين الإشارات. إذن أحتاج إلى
M تردد من أجل تشفير البت. هي الفكرة أنه إذا عندي البت فيجب أن يكون عندي 2 أس ال تردد من حتى أتمكن من تشفير البت. So here is an example of a slow frequency hop spread spectrum. Let's say that we have this data 0, 1, 1, 1, 0, 0 and so forth, and we want to encode them using MFSK as a first stage and using frequency hopping as a second stage. Here we are encoding by 2 bits, which means that we are using 4 frequencies, 4 carriers, 4 bands, 1, 2, 3 and 4. So 0, 0 is here, 0, 1 use this frequency, 0, 2 and 0, 3. This is the frequency band that we're gonna use. If we are using only MFSK, we need only 1 band, this band. This is enough for MFSK. Where since we want to encode 2 bits, which means we need 4 frequencies or 4 bands. F1, F2, F3, F4 to encode 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. This is enough. All right. Now we want to spread it, which means instead of using only this MFSK needed bandwidth, this one, we want to spread it over a wider bandwidth, a wider frequency band. Why? In order to gain immunity. Let's see here the example. Now we want the pseudo noise or pseudo random generator that will tell me which kind or what is the code of the used channel, which means that this pseudo noise generator will generate 4 codes, this band or this band or this one or this one, which means it will generate either 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. This is to encode these channels or these bands, not the data. The data is something else. Okay, so let's focus here. Again, we want to encode this data, and we want to use or hop between different frequencies using a pseudo noise sequence. Let's see here what happened. Here we are in the first channel. 0, 0 means this channel, 1, 1 means this channel, 0, 1 means this channel, and 1, 0 means this channel. Now let's start with our first data, 0, 1. Now the data 0, 1, not this is 0, 1, the data here. Okay, we have data 0, 1 and we are in the first channel. 0, 1 means the second frequency, because this is reserved for 0, 0. This is 0, 1, this is 1, 0 and this is 1, 1. Next 1, 1, which means we're gonna encode it using a signal that uses this frequency, and we are still in the first 0, 0, the first channel. This is the channel. Now we have TS and we have TC. TS is the time to needed to encode signal element or data, and TC is the time to hold a channel. To hold a channel. We are for all this time, for all this period, we are in the same channel. If TC is greater than TS, TC, the time here to stay in channel, is greater than the time to encode an element, signal element or data. If TC is greater than TS, then we are in slow frequency hop spread spectrum. If TC is less than TS, as we can see, we're gonna see in the second example, then we are in fast frequency hop spread. So let's stay with the slow frequency hop spread spectrum and see how things are going on. So in the first channel, we encoded both 0, 1 and 1, 1. Now we will change the channel to 1, 1, to the third channel here. Now, in this time, we're gonna encode our data, but we jump to a different channel, which is this channel. This is to encode 0, 0, this is to encode 0, 1, this is to encode 1, 0, and this is to encode 1,
1. So we have 0 0, we use this frequency, and we have 1 1, we use this frequency. Now we jump to another channel, which is the 0 1 channel, which is 0 0 0 1 channel, which means here this channel in here we have data 1 1, and we have data 0 1, and so forth. Every time we jump to a channel, and each channel has 4 frequencies or 4 sub-channels or 4 sub-bands, and we have our signal elements. Each signal element has a frequency F0, F1, F2, and F3 to encode our data, and so forth. As we can see here, that along our encoding our data, we did not stay in the same channel. We jumped from channel to another, If we call this W1, W2, W3, W4, so here we are in W1, this time we are in W4, this time we are in W2, this time we are in W3, and this time we are in W1, and so forth. So we are hopping from one channel to another. And as we said before, that this is what we call the slow frequency hop spread spectrum. إذن كتطبيق أول للفريكونسي هوب سبريد سبيكترم اللي هو القفز ما بين الترددات أو ما بين الأطياف. عندنا في المخطط مجموعة معطيات يتم تمثيلها أولا بإشارة FSK اللي هي إشارة تغير من التردد من أجل التشفير. بما أنها تغير من التردد نرى في كل مرة كم لدينا من بت. لدينا 2 بت، معناها أحتاج إلى 4 ترددات. عندنا 0 0 يحتاج تردد، 0 1 يحتاج تردد، 1 0 يحتاج تردد، و1 1 يحتاج تردد. معناها عندي 4 ترددات. معناها كما أرى هنا إذا كان هذه هي الترددات فأحتاج إلى F1 F2 F3 F4. F1 ل 0 0، F2 ل 0 1، F3 ل 1 0، و F4 ل 1 1. أحتاج إلى 4 ترددات. لو كما أرى هنا 0 1 استخدمت التردد الثاني، و 1 1 استخدمت التردد الرابع. وإذا كان لم أمر إلى FHSS ما نستخدموش انتشار الطيف، معناها نحتاج فقط إلى هذه القناة اللي فيها 4 ترددات فقط. هذه 0 0، هذه 0 1، هذه 1 1، وأمر في الوقت حتى الآخر معطيات. لكن كما نرى هنا لا، ما استخدمناش نفس القناة. هنا قفزنا ما بين القنوات، بمعنى أنه رايحين نستخدموا FHSS اللي هو frequency hop spread spectrum، ولكن slow كما سوف نرى هنا. عندي TS وعندي TC. TS اللي هو time signal اللي هو الخاص بداتا المعطيات، وعندنا TC اللي هو time of the channel اللي هو خاص بالقناة. المدة اللازمة لتشفير معطيات TS، والمدة اللازمة للبقاء في قناة معينة اللي هي TC. إذا كان TC أكبر من TS أنا نبقى في قناة أطول وقت ممكن، وفي نفس القناة يتم ترميز عدة رموز للمعطيات. نسميها هذه البطيء، نسموها FHSS بطيء slow frequency hop spread spectrum، لأنه هنا لا أغير القناة بسرعة، أغيرها ببطء. فلاحظوا هنا في المثال هنا في القناة الأولى عندما استخدمنا القناة الأولى، طبعا القنوات هذه لا يتم استخدامها بشكل تسلسلي بينما بشكل عشوائي، وقلنا لازم يكون عندي مولد عشوائي سواء عند المرسل أو عند المستقبل الذي يولد لي الأرقام العشوائية هذه اللي تعني لي قنوات معينة. 0 0 القناة الأولى، 0 1 القناة الثانية، 0 2 القناة الثالثة، وعفوا 1 0 القناة الثالثة، و1 1 القناة الرابعة. وطبعا يجب إعطاء هذه الرموز بطريقة عشوائية. يعني إذا كان أعطيت بطريقة تسلسلية معناها أن العدو ولا أن الخصم سوف يعرف بسهولة كيفية طريقة انتقالي، فيجب إعطاؤها بطريقة عشوائية. إذن 0 0 معناها القناة الأولى هذه يتم ترميز 0 1 باستخدام F2 و1 1 باستخدام F4. الآن نغير القناة في الوقت الثاني هذا، نغير القناة إلى قناة 1 1 اللي هي هذه القناة
الرابعة 00 01 10 و11. يجب عدم الخلط ما بين المعطيات، هذه المعطيات التي نريد إرسالها من المستقبل من المرسل إلى المستقبل، ورمز القنوات اللي هي سوف نستخدمها للقفز ما بين القنوات. هذا الرمزين مختلفين، هذا للمعطيات وهذه للقنوات. إذن هذه القناة 00 معناها هذه القناة. الآن راني في القناة 11 اللي هي القناة هذه، معناها أغير من القناة هذه مثلا 04 كيلو هرتز، 4 8 كيلو هرتز، 8 12 كيلو هرتز، و 12 16 كيلو هرتز، من القناة 04 كيلو هرتز إلى القناة 12 4 12 16 كيلو هرتز، أين سوف أستخدم هذا المجال للترميز 00 و 01 10 و 11. نفس الشيء، بما أنه عنده 00 إذا نستخدم هذا المجال، هذا الفريكونسي، و 11 نستخدم هذا الفريكونسي. ثم أغير القناة إلى القناة 01 اللي هي القناة هذه، ونفس الشيء أرمز ولا أستخدم هذه الفريكونسي من أجل 11 وهذه الفريكونسي من أجل 01، وهكذا دواليك. إذا عندما نلاحظ أنه بمرور الوقت عوض استخدام قناة واحدة، وهي كانت قناة كافية من أجل ترميز المعطيات، لأنه في عندنا 4 ترددات وهي كافية لترميز 01 00 01 10 أو 11، هي تكفي، ولكن نمر بالقفز من مجال طيفي إلى مجال طيفي آخر، وهذا من أجل مجابهة الأعداء. إذا كان الأعداء هذو يحاولون التشويش على قناة معينة أو التنصت على قناة معينة، سوف يتم يعني عرقلة هذا التنصت ولا هذا التشويش. هذا بالنسبة إلى السلو اللي هو البطيء، لما يكون عندي وقت مخصص للقناة أكبر من الوقت المخصص للمعطيات. Here is the second example with the fast frequency hop spread spectrum. Here the TC, the time for the channel, is lesser than the time of the signal, which means that in the same signal we are sending the same signal, we are sending the same data. Let's say here 0 and 1, and we're gonna hop between channels, which means here this is fast, which means that we are changing the channels. Maybe the attacks are high. We have a very high number of attacks of jamming or of interception. Here in this case we have to move to the fast frequency hopping. As we can see here as an example, to encode 01, to send 01, which is one thing, one signal, instead of using only one frequency in one band, here the second frequency in this band, we have used two different frequencies, two different bands. Okay, the fast band, because we have the code 00, which means this one, and the code 11, which means this one. The same data, 01, same data. We have to see this as only one signal element, one symbol, one MFSK symbol. It was encoded or it was modulated using frequency here and using frequency here in this band. Which means that if the attacker is attacking me on this band or on this channel, I can save my data through the second channel. I'm jumping from here till here. If the attacker attacks me here, I will get my data from this channel, or the receiver will receive one. If there is jamming on this channel, it will receive one in this channel, and it will get 01, not only one here. Okay, this is to encode 01, and this is to encode 01. Both of these signals here and here, both of them are encoding 01, which means that if I'm losing the signal in this band because of the jamming, I will get it safe from this channel, the entire 01 and not only 1. إذن في المثال الثاني كما يوضح، هنا عندي تي سي أصغر من تي اس، الوقت المخصص للقناة أو للطيف أقل من الوقت المخصص للسيمبل ولا للرمز ولا لديتا. هنا ديتا هي 01، أريد إرسال 01. عندما أرسلها في القناة الأولى استخدم التردد الثاني، هذا اللي هو. عندما أريد أرسلها في قناة الرابعة هذه
اللي هي رمزها 1 سوف نفس الشيء سوف أرسلها باستخدام التردد الثاني. هو دائما التردد الثاني، لكن في أي قناة، القناة الأولى ولا القناة الرابعة. إذا كما نلاحظ، إذا ما هو الهدف الآن من هذه العملية؟ هو إذا تم هجوم علي في القناة الأولى، معناها سوف أضيع هذه الإشارة هذه. في نفس الوقت أنا عملت هوبين، قفز إلى القناة الأخرى اللي أتمنى ما يكونش عليها هجوم، وأبعث الإشارة نتاعي باستخدام هذا الفريكونسي. هذا الفريكونسي إذا كان استقبلها المستقبل سوف يستقبلها بدون تشويش، فسوف يستقبل كامل المعطيات 0 و1 وليس فقط 1. هذا الفريكونسي، هذه الإشارة هنا هي إشارة لصفر 1، وهذه الإشارة هنا هي أيضا إشارة لصفر 1، مش صفر هذا وواحد هذا، لا، نفس الإشارة هذه ترمز لصفر 1، والإشارة هذه أيضا ترمز لصفر 1. إذا كان هاجمني المهاجم في هذا المجال سوف أفقد الإشارة هذه مثلا، لكن إذا كنت أنا ذكي وانتقلت إلى هذا المجال، إلى هذا الطيف، ولم يكن هناك أي هجوم ولا لم يكن هناك أي تنصت، فسوف أستقبل إشارة بهذا الفريكونسي، بهذا التردد، وأستنبط منها مباشرة أنه كان عندي المعطيات 0 و1. طبعا هنا سموها فاست، لأنه ربما أتعرض إلى هجوم كبير ويتعين علي القفز بسرعة من قناة إلى أخرى حتى أضيع على المهاجم أنه يهجم علي، وبالتالي أكون قد استنقذت المعطيات نتاعي من الهجوم أو من التنصت. This is an example of using the frequency hopping spread spectrum. This video will show the benefits of hopping or of using the frequency hopping spread spectrum in order to avoid jamming and interception. Today we'd like to introduce you to our frequency hopping spread spectrum system, which we have designed and implemented as a part of our final year project. But first of all, what is frequency hopping? Frequency hopping is what the name implies. Instead of transmitting at a fixed frequency, we hop between several frequencies. Each frequency is often called a channel. Our system consists of two parts. The first part is the transmitter module. Its purpose is to use an audio signal, in our case from an MP3 player, to FM modulate the carrier and transmit it in different channels. The set of channels and the speed of hops can be predefined in the software of the microcontroller or determined by the user with the GUI we've also created. The second part is the receiver module. It needs to have the same sequence of channels and speed as the transmitter. The hopping receiver module has two additional functions that a standard receiver lacks. Firstly, it needs to achieve synchronization with the transmitter. That is, to always monitor the same channel as the transmitter is currently transmitting. And secondly, to adjust the hopping receive clock so that this synchronization is indefinitely maintained. It also, like a standard receiver, demodulates the FM modulated signal. This recovered audio is the information we are sending, and it is connected to the speakers. For example, let's choose 3 channels and a speed of 1 hop per second. We can see in the spectrum analyzer that the transmitter hops between 3 channels in 1 second intervals. The frequency hopping method offers several important advantages. We will now demonstrate 2 of them. The first advantage is LPI, low probability of intercept. The idea is that an eavesdropper will have great difficulty in extracting the modulated information unless he knows the channel sequence, which in general he does not. Thus, any potential eavesdropper will be faced with the initial task of determining the pseudo-random channel sequence. From this aspect, frequency hopping serves as a physical layer encryption. Furthermore, if the frequency changes at a very high rate, the spectrum looks like noise, so an eavesdropper wouldn't even know there's a transmission. For example, let's choose 50 channels and 100 hops per second.
we can see that we can't tell the set and speed from the spectrum. But if we turn on the speakers, we can hear that the audio has good quality, meaning our receiver tracks the transmission very well. This low probability of intercept is very important in military applications where the enemy attempts to intercept the transmission, and also in commercial applications for the purpose of security. The second advantage is the immunity of frequency hopping systems to jamming. We'll demonstrate how our system handles an intentional jamming of one of the channels. First, we'll see what power level is required to jam a channel. We'll transmit in a fixed frequency of 200 megahertz and use an RF generator to jam this frequency. Now, we'll turn on the music and turn up the power of the jamming signal up to the point where we can't hear the music anymore. We can see that a signal with a power of minus 10 dBm jams the channel completely. Now, we'll choose a set of 50 channels. One of them is the jam channel and a hop speed of 100 hops per second. We can hear that our system handled the jamming very well and the music wasn't significantly affected. This immunity to jamming is critical in military application where the enemy attempts to jam the transmission, and also in commercial applications where noise interferes the transmission in some of the channels. All right, here we come to the end of part 1. Next time, inshallah, we're gonna see part 2 that deals with the direct sequence. If we have any questions, you can send them to my email. Thank you.